Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori utuko wa umuthi mahinda maya turanyitanira nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro tumenye maria matinda makianika guko bururi-ini na ningi umuthi niguo muthenya uria ruhonge rwa urathi wa riera rugite mbura ya muniko ikwambiriria ndie kana kwanyu ni yambiriirie riera tanywo ni kura muthia-ini wa kiumia giki giothe ni wega ikara wihugite reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. This roundabout last week was fully submerged, you know. People were carried away over here. We lost lives. Ministry ya ugitiri wa thiini kuga andu 73 niyo makuite kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ nĩyo thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩkĩarĩra mĩtaratara ya kũhũrana na mĩiyũro ĩrĩa ĩtanyĩtwo mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Urugamiriri wa Nairobi Hospital kuga gutire ciringi ona ĩmwe yũrĩte thibitarĩ-inĩ ũcio kumana na kĩrĩa kũrerĩkana nĩ urugamiriri mũru wa thibitarĩ ũcio na motungata no marathiĩ na mbere o ta mũtugo. Kuliko uambie about 1000 kilometers of tarmac utaongoza mahali Tongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ng'ang'a-inĩ ona thengia wa mĩario yao gũkirwo nĩ ikundi ngũrani cikiuga no icũngĩrĩre ngũĩ. Normally with the repatriation funds, we are not given all of it at once. It is given as and when we need it. Na kamiti ya bunge ĩgiĩ maũndũ ma nanja wa bũrũri kuga ĩrabatara ciringi milioni 400 nĩguo ĩhote kũrehe Akenya arĩa makuamĩte mabũrũri-inĩ ma Russia, Iran o ũndũ ũmwe na mabũrũri-inĩ mangĩ ma Kiarabu. Macio no matemo mwiroreri riu ngigutamburukiria njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciĩko ni wa Ngui wa Mwangi. Na tukiambire ni ati thirikari ya kaunti ya Nairobi riu ni ambiriirie mũngũrũrio wa kũmomora mĩako yothe ĩrĩa yakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ oro ũndũ ũmwe na hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ cia Nairobi ikiuga mĩako ĩno nĩ ĩkoragwo na mĩaraho mĩnene ya maĩ rĩrĩa mbura yaura. Maya mokĩte rĩrĩ ministry ya ugitiri wa thĩinĩ nayo yugĩte andũ 73 nĩo makuĩte nginyanagia na rĩu kũrũmĩrĩra mũiyũro wa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa kaunti 21 ihutĩtio na iria ihutĩtio makĩria nĩ Nairobi, Kisumu, Narok na Kiambu ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. Rũrũ nĩ rũĩ rwa Kĩbagare rwambĩrĩirie ndemu-inĩ ya Kabete rũgatuĩkanĩria City Park na gũcoka kũnyitana na rũĩ rwa Mathare. Ona kũhanĩra ũguo mũthiũrũrũko-inĩ wa kũingĩra nduka-inĩ nene ya Westgate gũkũ Nairobi, rũĩ rũrũ rũhingĩrĩirio na kwenjerwo mĩtaro ya rungu ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mwaraho rĩrĩa rĩothe kwaura. This roundabout last week was fully submerged, you know. People were carried away over here. We lost lives. Now, these are some of the difficult decisions that we've said we have to do. A lot of these areas which have been facing a lot of challenges with flooding are really sections where the rivers exist, but they have been constrained. So we need to recover them and restore them. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria mĩhang'o ya kũmomora mĩako ĩrĩa yakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ oro ũndũ ũmwe na kũrĩa njũĩ ibatiĩ kũgera, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja atarĩirie atĩ mũngũrũrio ũyũ ũgũtabanio hatarĩ mũthutũkanio. This is the beginning because as part of the reclamation exercises, we have been largely working downstream in the floodplain areas. That is from Chiromo through Grogan, Gikomba, Korogosho downwards. But now we are moving upstream. All the way up until Brookside Drive, all the way down through to Oswald. We are going to reclaim the path of the river because the river will always follow its path. It will always find where it's supposed to be.
Sakaja ni arutite mukana kuri andu aria makite nyumba cia guikara kana cia wonjoria hugururu-ini cia njui akimoria kuoha mirigo otene amurita riri gutiri gucoka na thutha. Himiza watu kama unajua uko pali ambapo ustahili kuwa, tafadhali ujisongeshe kabla tukufikie, because lazima tuchunge maisha ya wananchi. Sakaja atariria ati thirikari ndigukorwo ikirihira ngarama o yothe ya uthukangia wa indo uria ukuhanika hindi ya umumori uyu, akiuga icigo-ini imwe kuria umumori uyu tanyitwo guthie na mbere aikari maya gukorwo nio makarihira ngarama ino kuona nio magararite watho. Unapata tajiri amejenga hapa nyumba juu ya mto, huo utampatia compensation? In fact, this work must be done at their cost. We need to charge them for a lot of this work. Mugururio uyu okite riri namba ya andu aria makwite kurumirira mbura nene iria koretwo igithie na mbere yongererekete nginyagia andu 73 riri andu angi 7 matoikaine kuria mari, na kuringana na riboti iria rekereirio ni Ministry ya ugitiri wa thiini, kaunti 21 nicio ihutitio makiria, ici ari hamwe na Nairobi, Githumo, Narok, Kiambu hamwe na ingi. Kaunti-ini ya Trans Nzoia, mbura nene iria raraire ikiura utuku wa ira iratigire makiria ya family 30 itari wikaro, riri makiria ya arutwo 100 mahingiriirio guthie thukuru kurumirira muyuro wa mai. Vitabu ya watoto imeenda, uniform zimeenda, nyumba zimeanguka. Huyu mtoto mwenye nimebeba kwa mgongo huyu tumempata kwa bahati nasifu tu, tumempata kwa nyumba kwa kona, maji imejaa na ako kwa nyumba na baba yake peke yake. Sasa nimejaribu kuitana majirani pia nao wamejaribu, wametoroka, wameshaenda. Sasa nimeng'ang'ana na watoto mpaka asubuhi ya leo tumekesha ndani ya maji. Hadwini Hakameme TV yitagogena wawadiro. Kugena kuo urugamiriri wa thibitari ya Nairobi Hospital ni uthitirithetie thibitari ucio ni wihandite wega kibesha na mirutire ya wira na ndugumirwo ni moritu o mothe hari gukinyaniria motungata maguo kuri muingi wa bururi mugaro na muhuhu uri ukoretwo ugitheremio. Kuringana na muikarĩrĩgĩti wa bodi ya thibitari ucio Barclay Nyambu na murugamiriri munene Felix Osano, oho thibitari uyu ni wiyeheranitie na arugamiriri 6 aria marerikana nio mathiete gwetha uteithio wa mutongoria wa bururi William Ruto guthana thibitari ucio utanaharagana, makiuga ndeto icio ti ciama. Ona thegia wa thigithigi na mashira maria magomeire thibitari wa Nairobi Hospital udurira shogirire guikio ngono na kuhingurwo thitango kwa rugamiriri amwe a bodi ya thibitari iyo muthia-ini wa kiumia kihituku. Rugamiriri wa thibitari iyo ni wiyumiritie gutetera thibitari ucio kumana na muhuhu uria ukoretwo ugitheremio wigie Nairobi Hospital. Kuringana na murugamiriri munene Felix Osano na muikarĩrĩgĩti wa bodi Barclay Nyambu, thibitari ucio ni ihandite wega na ni urakinyaniria motungata maguo kuri muingi hatarire mithia na thegia wa njukirira na ngucanio iria yugumeire. These self-serving pursuits are intended to destabilize and ignore the existing governance structure and create uncertainty and advance, in our opinion, personal commercial interests. Oheria yani meheranitie na marigitari 6 aria marerikana nio mathiete gwetha uteithio wa President William Ruto ni undu wa utongoria muru na ungumania thibitari-ini ucio. Riu eria ya makiuga gutiri na mathina ma kibesha kana utongoria muru ta uria kurerikana. I therefore would like to say that the 5 doctors who took advantage of their access to the patron are not representatives of the above structure that I have stated. The views that they expressed were biased and not representative of the prevailing situation of the hospital. Some of those doctors we know are deeply conflicted and actively compete with the business of the hospital. And as a board of management, we have in the past and continue to put in motion
processes to address this conflict. Makiaria ciĩgiĩ ũramati wa kĩgĩna gĩa thibitarĩ, erĩ aya nĩ mareganĩtie atĩ thibitarĩ nĩ wandĩkithĩtie hathara ya ciringi bilioni 3 na ũgakomba rũni rwa ciringi bilioni 4.2 na atĩ kũrĩ na mbeca ingĩ ciringi bilioni 9.1 iria ciũrĩte na njĩra ya kĩriga, rĩu makiuga mau nĩ maheni amu thibitarĩ no baita ũrandĩkithia. The Nairobi hospital is stable, it is operational, and is fully committed to quality patient healthcare as attested by the levels of bed occupancy and the trajectory of profitability that we've started at the beginning of this year. Mĩario ya eria ya yũkĩte thutha wa President Ruto kũhithũria nĩwe watũmanĩte gũthuthurio mĩrutĩre ya wĩra ya thibitarĩ ĩyo thutha wa amwe a arigitani kũmũria aingĩrĩre gwetha kĩhonia gĩa thogothogo cia ũtongoria ikoretwo igũmĩire thibitarĩ ũcio kuma mwaka-inĩ wa 2024. Rĩu President akĩhĩta ndegwĩtĩkĩria ũtongoria mũru ũharaganie motungata ma thibitarĩ ũcio. Kũngĩna kuo thirikari ĩrabatara ciringi milioni 400 nĩguo ihote gũthara Kenya arĩa makuamĩte mabũrũri-inĩ ma Kiarabu, Iran o ũndũ ũmwe na bũrũri-inĩ wa Russia. Rũhonge rwa kũnyabara maũndũ ma Kenya arĩa maikaraga nja wa bũrũri nĩruo rũikĩtie ihoya rĩrĩ rũkĩenda rũgaĩrwo kĩgĩna gĩkĩ bajeti-inĩ nini ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩharĩrĩrio. Rũhonge rũrũ nĩ rwĩrĩire kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ maũndũ ma na nja wa bũrũri atĩ kũrĩ na makĩria ya Kenya 500,000 mabũrũri-inĩ ngũrani ma Kiarabu na andũ 15 nĩo marĩkĩtie gũtharwo kuma bũrũri-inĩ wa Iran thutha wa mbara kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ ũcio, ta ũrĩa Moro wa Gunya aratarĩria. Mabarothi Helen Gĩchũhĩ na Isaia Kabira mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri handũ-inĩ ha mwandĩki mũkaru Roselyn Njogu wa rũhonge rwa kũnyabara maũndũ ma Kenya arĩa maikaraga nja wa bũrũri nĩguo gũtetera mendekithia mao ma nyongerera ya kĩgĩna bajeti-inĩ nini ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũbangwo nĩ mbunge ya bũrũri. Erĩa merire kamĩtĩ ĩno atĩ thirikari ĩrabatara mũigana wa ciringi milioni 400 nĩguo kũmahotithia gũthara Kenya arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ ma Kiarabu, Iran ũndũ ũmwe na Russia kũrĩa amwe a Kenya makungirio wara na magĩkora makinyite itemi mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. We don't want to wait until things are really bad before we present, so we have presented. And normally with the repatriation funds, we are not given all of it at once. It is given as and when we need it. So we believe 400 million should be able to airlift those who have already asked and the ones who are already in the process of asking at the moment. Oho maabitha ya maugĩte gũtirĩ mũkenya no mwatangathĩtwo gũkorwo akuĩte kumana na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Iran. Ona kana mabũrũri-inĩ ma Kiarabu gũkũ wa Kenya 15 arĩa 5 ao nĩ ciana nini marĩkĩtie gũtharwo kuma bũrũri-inĩ wa Iran. At the moment we have 15 whom we are trying to repatriate out of Iran. It was only yesterday we were able to get them out of Iran into Turkey. They are traveling by road as we speak. They are trying to get to an airport where we can airlift them. Of course, that comes with a lot of expenses because of the kind of travel they have to have, the kind of escorts they have to have. For just 15 people, we are talking about a tidy sum of money already. Ona kũrĩ ũguo thirikari yugĩte kuona kũrĩ na makĩria ma Kenya 500,000 mabũrũri-inĩ ma Kiarabu gũkorwo ũrĩ ũndũ mũritũ mũno kũrĩ o kũhota kũmathara marĩ othe. Ĩndĩ nĩ ĩharĩirie kũmahe ũteithio wa gwĩthara ũkĩũmbe ta gũtũma ndege ya kũmarehe gũkũ bũrũri-inĩ ona kana kũmahotithia kwamũkĩra maratathi o mothe mangĩbatara thabarĩ-inĩ ĩyo. Because of the numbers that we have in the Middle East, over 500,000, that is not a number that we can say we are going to airlift everybody. So we do it on priority basis. We normally do children first and the sick. When we come, we have a criteria. We have a repatriation plan that we normally use, and that repatriation plan has a criteria of who is airlifted first, if it comes to that. Mwena-inĩ wake minista wa ũgitĩri wa bũrũri Soipantu yerire kamĩtĩ ĩno mbirarũ cia bũrũri nĩ ikoretwo ikĩramata mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Iran na irĩcemba kũgitĩra bũrũri kumana na ũgwati o wothe ũngiumana na mbara ĩyo kana nĩ rĩera-inĩ, maĩ-inĩ ona kana thĩ nyũmũ. We will not be distracted by the sort of projects that you have highlighted here. KDF is focused and we are in good posture. We are in good standing to respond to any emerging concerns that in the minds of every Kenyan citizen. Gerivotara Kameme TV, Jitagomora, Wagunya.
Riboti iyo tuguikiria nayo na tukihoke thirikari ne gukoro yakiona mbeca cia guteithiriria makiri ma Kenya aria mari mabũrũri-inĩ maria magomire ngahe ya ni ndiracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622 hash. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. Wakinya nĩ maũndũ ma real estate, kaingĩ nĩ tũrigagwo harĩa tũkwanjia, tũgĩcaria buroti, nyũmba ya gũikara, kũigithia, ona ũrĩa ũngĩteithĩka na kũhũrwo njeki nĩ bengi. Na tondũ ithuĩ nĩ tũĩ thabarĩ ĩno ti hũthũ, kambuni itũ ya First Avenue tũtigaga nĩ twakũnyita guoko maũndũ-inĩ mothe na njĩra ĩmwe ya gũkũnyita ũgeni bus tour, harĩa wĩyonagĩra property na maitho maku, tũtegũtiga na thutha gũtarwo nĩ ataaramu. Tutigaga nĩ twakwehereria mĩtangĩko yothe ya waki na gũkũrehera upscale homes, timu itũ ya gũkũrũgamĩria mwako broti-inĩ yaku na gũtiga wĩna thayũ wa meciria. Na kũramata mũciĩ waku, tũgatiga nĩ twakũnyitithania na timu itũ ya iFundi Home Services ya gũgũthondekera indo cia mũciĩ waku wĩ harĩa hothe ũrĩ. Maya mothe ũkĩmamũkĩra o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia ũtukũ o gũkũ gwa Kameme TV. Ririkana ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Mwirari mwende nĩ ndacokereria nĩguo tũthiĩ na mbere na mangĩ marĩa tũkũharĩrĩirie, na nĩ atĩ njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na mũtongoria wa bũrũri William Ruto no ithiĩte na mbere kuoya mwerekera mwerũ, ũmũthĩ Gachagua akĩoneka gũthiĩ na mbere gũthimana kĩmĩario na president. Maya mahanĩkĩte hĩndĩ ya kwamũkĩra ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nairobi Millicent Omanga gũthama kuma kĩama-inĩ kĩa UDA nginyagia kĩama-inĩ kĩa DCP, kũrĩa Gachagua ahithũrĩtie mũbango wa kĩama kĩu wa kũrũgamĩria ahũranĩri a iturwa ngũrani na tigiti wa DCP icigo-inĩ ciothe 17 cia ũmbunge kaunti-inĩ ya Nairobi. Maura wa Ndung'u na riboti ĩno. Ũteti wa Njino irumio na kũhakana ndoro ndũgũthiraga watĩra, atongoria magĩthio na mbere kũmotana ndoro mũingĩ-inĩ, mbica ĩrĩa ĩtigĩte kĩhĩri kĩa Kenya na ciũria.
mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ President William Ruto nĩambĩkire kambĩini ya gũcinũra atongoria a mũng'ethanĩro na njĩra ya mũmbĩre ũmwe wao agĩikĩrio mũgwĩ ũrĩ na ũritũ wa mwanya, gacĩra karĩa rĩu mũng'ethanĩro ũroneka gũgaithĩrania amu ũmũthĩ mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua auma na macokio ona mangĩ marĩa augĩte nĩekumbũrania ica ikuhĩ. Wewe, mimi najua maneno. Wewe umeenda ukatia mimba watoto wawili watoto rika ya watoto wako. Anaongea mambo ati msichana ametiwa mimba. Sasa hii ni maneno gani? Ati anaongea mambo ati mtu hana bibi. Mimi Kasongo nikwambie, I'll engage you on issues. Hiyo mambo ya watu hawana mabibi, hiyo endelea. Hiyo ya wasichana endelea. Hiyo ya watu kukula zaidi endelea. Iyo ya gym endelea. Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kiuma gĩa kwamũkĩra Millicent Omanga kĩhĩtahĩtano kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nairobi arĩ rungu rwa iburi rĩa DCP kĩhũthĩkire kugĩra mbu ũtongoria wa thirikari o mwari agĩkomithia mwathanĩro wa thirikari ya Kenya Kwanza. Mimi nataka tuhakikishie party leader wetu Rigiji kwamba Nairobi tuko gangari na tunamshika na sisi ni wa one term. Arambe! Wewe Kasongo, you promised the people of Western Province 1,000 kilometers of tarmac. Umefika pale kuliko uambie about 1,000 kilometers of tarmac, you have 1,000 insults. Hiyo ndio unapelekea Waluya. Unaenda huko kutusi watu. Gachagua ningĩ nĩatarĩria atĩ nĩehotorete kumbũrania kandarathi cia maigĩrĩra iria thirikari iranyabara sekta-inĩ cia waki, akiuga kũrĩ na kambuni kuma nja wa bũrũri irahũthĩka gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Mimi nimuulize yeye, nani patron wa Kenyatta National Hospital, a public facility, hospitali ambayo watu wengi wanaenda kutaka kupata matibabu pale, lakini hawawezi kupata manake imemismanajiwa, haina funding, haina madaktari wa kutosha, haina equipment. Ni nini hicho ambacho anatafuta kwenye the Nairobi Hospital? Na tunajua Nairobi Hospital is a non-profit or not-for-profit organization. Kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi, si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Mimi nawaambia tafadhali, endeni kwa gym, punguza ratili yenu, punguza chakula, munalala kwa mkutano mchana. Agĩtarĩria ũrĩa abangĩte gũtunyũkithia kĩama kĩa ODM mũingĩ wa Iturwa kaunti-inĩ ya Nairobi, Rigathi augĩte kĩama kĩa DCP gĩkarũgamia mũhũranĩri harĩ o gĩcigo kĩa ũmbunge, na igũrũ wa ũguo mawatho ma kũgitĩra onjoria a mĩarĩro mekĩrwo hinya. Lazima tutakuwa na mpango ya kushinda viti yote katika jiji la Nairobi. Na mimi nataka niambie wale watu ya ODM badia ile ya Ruto, hakuna kiti mtapata hata moja katika jiji la Nairobi. Asante sana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Kũngĩ kuo President William Ruto nĩathiĩte na mbere gũkĩrĩra mwena wa mũng'ethanĩro na mũno makĩria akĩerekeria morũrũ make kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ũrĩa augĩte nĩ mũkabira na ndarĩ na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ wa bũrũri ona hanini. Akĩaria rĩ mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa nambere, mũtongoria wa bũrũri nĩakinyĩrĩirie rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrehe ũthii wa nambere no ti ihinda rĩa gũtheremia rũmena na ũkabira. Hau kabere President nĩarugũririe waki wa reri ya SGR ĩrĩa kuma Naivasha nginyagia Kisumu arĩ mwena wa Narok thutha wa tabarĩra ĩno gũkorwo ĩkwamĩte thutha wa bũrũri wa China gũtiga gũitĩrĩra mbeca makĩria tabarĩra-inĩ cia ũkũria. Mũmbi wa Chege nĩwe kũrũmanagĩrĩra na riboti ĩno, reke tũmĩone. President William Ruto ndaronekana ta gũtigithia na ihenya kũingĩrĩra mwena wa mũng'ethanĩro ũrũingi akĩerekereria morũrũ make kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua arĩ mwena wa Western kũrugũria tabarĩra itiganĩte. Ruto ugĩte wĩra wa Gachagua no gũtheremia ũkabira na rũmena na ndarĩ na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ. Mimi nataka niseme hivi, nikiwa hapa Vihiga, nafasi ya viongozi wale wenye pepo ya ukabila na chuki
haipatikani tena katika taifa letu la Kenya. Si mumesikia ule jamaa wa pepo ya mambo ya ukabila? Ule anazunguka, akifika hapa anasema nyinyi Waluya, akifika pale anasema nyinyi wa Kisii, akifika pale anasema nyinyi Waria, akifika pale anatukana wananchi wa sehemu hiyo. Mutongoria wa bururi uria wonekanite gwakiriria tabarira cia ukuria akiuga riri ni ihinda ria kurehera muingi uthii wa na mbere no ti ihinda ria gutheremia uteti wa rumena na ukabira. You will lead nowhere, you will lead nobody, you will need nothing. Ama tunasemaje? Hautaongoza mahali popote, hautaongoza mtu yeyote, na hautaongoza kitu chochote. Wale watu wa matusi hao utuachie, hao Mheshimiwa Rais, kama wanataka kukufanya agenda, sisi ndio tutawafanya wao, na wao wakuwe agenda ya Wakenya. Atongoria kuma gicigo-ini giki ari ni hamwe na spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula, minista munene Musalia Mudavadi magithie na mbere guthukira uritu mito ya president ya gukana tungata ringi itena ria keri mbere ya guthii Western hau gabere ari kaunti-ini ya Narok. President nyaruguririe waki wa reri ya SGR iria ikuma Naivasha nginya Kisumu. This extension will complete a vital segment of the northern corridor and significantly enhance regional connectivity. Sisi watu ya Narok tunasema 2 term. Na project hii ambayo sasa inavuta reli kutoka Suswa iende hadi Kisumu na hatimaye kule Malaba ishikane na Uganda, ni mradi wa manufaa sana kwa wakaaji wa eneo hii ya East Africa. We gather here in Emurtoto village, Narok County, not only to break ground for the construction of a railway, but also to complete a national vision, a vision to connect Kenya more efficiently, to lower the cost of doing business, and to firmly position our country at the center of trade in the Great Lakes region and across the continent of Africa. Thirikari ikuhuthira ciringi bilioni 500 tabarira-ini ino kuria hau gabere ya kwameire Naivasha thutha wa thirikari ya China gutiga gwitirira kigina makiria hari tabarira cia ukuria mabururi gitaru-ini kia Africa. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege. Atongoria a mwaho wa Leader Ground uria nyitaga mbaru Oburu Oginga ta mutongoria wa kiama kia ODM ni mokiririe runa wa mwaho wa Leader Mwananchi uria tongoragio ni Senator wa Nairobi Edwin Sifuna makiuga mari na njama ya gututhura ngahiha hindi ya mucemanio wa Jube a ODM uria wititio kiumia giukite. Makiaria na andikia mohoro atongoria maugite itua ria Sifuna na timu yake ria gwitia mucemanio wa mwanya wa Jube oro muthenya ucio riri na njama hithe makihita magathie na mbere na mucemanio wao. Mung'ethaniro wa kiuteti uria ukoretwo ukiyumiria gatagati ka miao iria iyumbite thiini wa kiama kia ODM riu urongoreirio hari mucemanio wa Jube a kiama uria uhaririirio gatano ga kiumia giukite na ndugamano ino irethegia thutha wa mwaho wa Leader Mwananchi kuga ni guthondeka mucemanio mwanya muthenya ucio no mwaho wa Leader Ground ugite ati ang'etheri ao matirumireire mitaratara ya gwitia mucemanio ta ucio. For anybody to claim that they are organizing an NDC, they have to tell us which NEC met and decided on that NDC of the party. That NDC is illegal, that NDC is undemocratic, and some of the ODM members have gone to court. Na riu kurerikana kwaya gukorwo kuri na njama ya gugathararia mucemanio ucio wa NDC na gutuika mwena wa Leader Ground ugite ndukugura guoya. On 27th we are holding an ODM People's National Delegates Convention, which is going to run parallel to the NDC. This is a plot, and we said it a long time ago, to create confusion, to create sideshows, to confuse our members. We talked about a People's National Delegates Convention. And we are prepared for the NDC
watu wakutane mundu kumundu. Mwaho alinda mwananchi ugete ati ndukuruhanitio na mifango kana gwitwo mucemanio ucio wa ajumbe na nigio gekirira nganja kana mucemanio ucio wititio na njira iria yagiriire kiwatho makiuga ati mucemanio uyu ufatie ne gwitio ni mwandiki munene wa kiama giki Edwin Sifuna no aruna ao alinda ground maugite ati gutire mundu ufatie ne gwitwo mucemanio ucio. The constitution of the party is very clear on the membership of the NDC. And the parliamentary group is an organ of the party. And all members of parliament attend the NDC as members of the parliamentary group. And they're all invited. NDCs are not for people to be invited. It is for a notice to be given by the party. And those to attend the NDC are clearly stated on the notice as per the constitution. It has not been convened by the Secretary General. It is we have not completed our grassroots elections. Ni kurari na ripoti cire yumirite ati ni kuri na mufango wa kuongerera agenda iria cire thiini wa notithi iria yacabithirio igi mucemanio uyu ukirekana ati itanya rirari ria kuongerera giturwa kia munini wa mutongoria wa kiama giki na mubunge wa Yala Winnie Odinga akirekana ati niwe wamurirwo gukorwo akiihuria giturwa giki thiini wa mucemanio wa ajumbe ya Nairobi uria wirigite gutafanio na riu Winnie aronekana gukorwo akigucanirio miene no yeri. In a special delegates convention, it only ratifies the decisions that have been made by NEC and National Governing Council. You cannot introduce another agenda. And we are also happy that Winnie said that ODM is her home, you know. Nobody can welcome her back or anything. And we are yet to receive any formal communication of the resolutions. And once those are received, they will be dealt with by the relevant party organ. I think Winnie has a democratic right to decide for herself whether she wants to be party leader or a deputy party leader. She's bigger than the pond where she's going. She should join the ocean, and this is where the ocean is. If you listen to what she has said since her great late father died, you will know where her soul is. Watch her every utterance. Haduine Hakameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimwene yaku mothe *811 *48#. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke mzee. Life ni short lakini yangu ni tosha. Pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. Toka TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madomo zinadonjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele.
Mwirari ni ndacokereria turore mangi maria matigarite na ni ati governor wa county ya Nyeri Mutahi Kahiga ni athite ruhonge rwa kurwa na kugitira mogwati county-ini iyo guthurima demu ciothe irire county-ini ya Nyeri niguo gutigirira iria cironeka ta cingiuna ni undu wa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere guthandana ni ciahingũrirwo itikathukangie. Akiaria hindi ya kuruguria namba ya thimu itari marĩhi ĩrĩa mũingĩ ũrĩhũraga hindi ya mogwati ma mitino, na Kahiga ni ugite hindi ya mbura nene demu ya Wang'ondu ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Muiga yarĩ hakuhĩ kurehe hathara nene thutha wayo kuna na gucungirira hathara nene yarĩ ni hamwe na wanangĩki wa irio cia makiri ma mbeca irĩ mũgũnda. Mwandĩki witũ Edwin Bogua na riboti ĩno. Na wengine, our county fire and rescue team has responded and recorded a total of 386 incidences. That is more than 2 per day. We have how many days in a year? 360? But we have responded to how many? 386 in 1 year. I can break them down. 277 were structural fires, wildland and bush fires, 46 road traffic accidents, 6 drowning cases, 4 special service emergency aid cases, 3 vehicle fires, 2 gas explosions, and 2 flood and search rescue operations. Among the reported cases are 20 fatalities related to road traffic accidents, 20 fatalities related to structural fire, 14 bodies have been retrieved from the water bodies, wells, and pit latrines. Umesikia nimeongea ya kujinyonga. So ya kujinyonga haiko hapo. And so far in the last 3 years, we have 487 people ambao wamejinyonga Nyeri hii. So you can see. So disasters are there. I am also cognizant of the fact that when a disaster strikes, minutes matter. In fact, it is not even minutes, it's seconds. Because seconds could be the difference between saving a life and losing a life. And therefore, it is our duty to put in place systems that are not only responsive, inclusive and technology-driven, but also accessible, efficient, and reliable. I am proud to officially today launch our disaster and emergency toll-free hotline 1549. Kugena kuo ngwatanĩro ya kĩbũrũri ya ma engineers nĩyo Institute of Engineers of Kenya nĩyendekithĩtie thirikari ĩhĩmbĩrie waki wa demu nene kanona demu nini ward-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũrĩmi na kũgitĩra mĩiyũro ya maĩ rĩrĩa mbura yathandana makĩria. Kũringana na ma engineers aya gũtirĩ hĩndĩ ũrĩmi ũkagacĩra gũkũ bũrũri-inĩ angĩkorwo thirikari ndĩgũkuruhania ataaramu a honge itiganĩte naho gũtigĩrĩra waki wa demu makĩria nĩ wakinyanĩrio kuona ũrĩmi wa kwĩhokaga mbura nĩ ũndũ ũrathiĩ ũhotomete kumana na ũcenjia wa rĩera. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi nĩ ũratũhinyĩria ici. Ni hindi ya kĩgomano kĩa ngwatanĩro ya ma-engineers ya AKE kũrĩa ngwatanĩro ĩno ĩtarĩirie maũndũ matiganĩte marĩa engineers mangĩkuruhanio makĩria harĩ gũteithĩrĩria kũgacĩrithia rũhonge rwa ũrĩmi. Ũmwe wa maũndũ marĩa engineers mekĩrĩire mũno ndũmĩrĩri-inĩ yao nĩ gũkinyanĩrio kwa wenji wa demu nene na nini matũũra-inĩ mothe bũrũri-inĩ rĩu ũndũ ũyũ ũkĩgwetwo gũkorwo na kĩguni harĩ maĩ ma kũrĩma. First, we must invest in agriculture, on food production that is not dependent heavily on rainfall. We need to invest in irrigated agriculture, and that means construction of dams, construction of water pans, and we have given a vision of we need a water pan in every village in this country, and therefore enable people to embrace irrigated agriculture. What that means is that the vagaries of, drought, etc. will
not affect our food production. Kuona bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mĩiyũro ĩtathiraga o mwaka, waki wa ndemu nene na nini na gũkuruhania ataramu aya gũkagwetwo ta ũndũ ũngĩteithĩrĩria kũringa nyoni igĩrĩ na ihiga rĩmwe, kuona ũrĩmi no ũkinyanĩre o rĩrĩa naguo ũgwati wa mũiyũro gũkorwo thengetio. This country, one season we are crying because of floods, the other season we are crying because of drought. Engineering expertise can balance these extremes to make sure that we have a constant and consistent food production through irrigated agriculture. But also we need to mechanize. Mechanization means that we move and transition from subsistence agriculture to mechanization which produce a lot and which can be used both as for food security in this country, but what we produce extra we can export. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ gũtigĩrĩra icigo iria nyũmũ nĩ ciahũthĩka na ũrĩmi, rĩu thirikari ĩkiuga no gĩcunjĩ 15% kĩa bũrũri gĩtabanagĩrio ũrĩmi, ĩndĩ ũrĩmi wa maĩ no ũteithĩrĩrie ona icigo iria nyũmũ gũkinyanĩria ũrĩmi. We are aware that Kenya has got a lot of ASAL part, which is about over 85%, and so the part that has been being used for food production is just a very small portion of Kenya. But with the rising population, we need to go beyond there. And therefore, ASAL is our next frontier that we need to address when it comes to us trying to address the issue of food security. Oho gũthũkanga kwa irio thutha wa magetha no ũndũ ũngĩ ataramu meranĩire gũteithania na thirikari, ũmũthĩ arĩmi makĩũrwo nĩ makĩria ya gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa magetha mao makĩria kumana na wagi wa njĩra njega cia kũiga magetha maya. It is a tragic paradox that we strive so hard to increase production only to lose significant portion of it after the harvest. In many developing nations, post-harvest losses can range from 30% to 40% of the total yield due to improper handling, inadequate storage, and spoilage. Harinya Kameme TV ndeto ni Bataru wa Mwangi. Na rĩu tũkĩgũkĩra riboti ya kĩeha atĩ riboti ya Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩyonanĩtie atĩ ciana 92 nĩ ikuaga oro mũthenya gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa iraciarwo, hamwe na atumia 15 arĩa nao makuaga o mũthenya rĩrĩa maraheo ciana. Kũringana na riboti ya Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ikuũ ici ciumanaga na mathĩna mangĩgirĩrĩka angĩkorwo thirikari no ĩgathĩke mĩtaratara mĩkinyanĩru ĩrĩa nĩ hamwe na kuongerera namba ya arigitani arĩa mabatie nĩ gũtungatĩra atumia aritũ na ciana rĩrĩa iraciarwo. Rĩu ataramu magĩtarĩria ikuũ imwe ciumanaga na atumia aritũ gũkorwo nao maikarĩte ihinda iraya marĩ na ruo rwa kũgĩa ciana. Amplifies community voices and holds leaders accountable. Without this, I am in it. So the presentation will be. I work with Save the Children. The numbers of healthcare workers were wanting. It's below the acceptable limits. Nurses, doctors, and even the specialists for both maternal and newborn. The other one is on issues of commodities. You have one of the participants here. Have indeed mentioned issues of commodities. Availability of life-saving commodities is one thing. That also affects quality of care, because if oxygen is not there, if blood is not available, those are some of the emergency products which all the time have to be there, but it is an issue. The other issue is on also of the quality of the infrastructure and availability of medical equipment. That affects quality. You can imagine a situation where we have a building with some equipment on theater, but we don't have the personnel to operate. We are finding that there are countries that have adapted, that are improving, they are improvising, they are innovating, and they are continuing to push ahead and achieve, show progress, significant progress towards achieving their SDG targets. As Kenya, we hope that we will also support the Ministry of Health in showcasing some of the good examples and practices that have been there. We have the RRI, the Rapid Resource Initiative that the Ministry is about to start for the next 6 months. We want to use that as an opportunity to actually demonstrate that with actually action,
we can actually make progress, but also plan to sustain them after the first 6 months. O rĩngĩ njĩtĩkĩria tũikĩrio hanini nĩ ndĩracokereria. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Nitwerute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake. Niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni arimuhaturaga hindi ya mathina. Twerute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227 #. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie, arata hamwe na famĩlĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra naniĩ Ngũgĩ wa Karanja, ngĩgũtereba thĩinĩ wa thabara ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership, koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Mwirani ndacokereria rĩrĩ nĩ ikĩreka ritũ rĩa mũthia rĩa mũtambũrũko witũ ũtukũ wa ũmũthĩ. Na nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Nyandarua Ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha nĩ areganĩte na ikinya rĩa maabitha a ũramati wa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ mwena wa Ndaragwa rĩa kũingata mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩma irio mũtitũ-inĩ ũcio na oho kũramata mĩtĩ, akiuga ũndũ ũyũ ũrakinyanĩrio gũtarĩ na mĩbango mĩkinyanĩru ya gũteithĩrĩria arĩa marahutio. Mwena-inĩ wao mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgunĩka na mũtitũ ũyũ ugĩte makoretwo magĩtwarithia mĩhang'o yao ya ũrĩmi mũtitũ-inĩ ũcio na kũmahe mweke wa kuongerera magetha, na ũguo nĩ mabatiĩ kũgĩa na gĩikaro na gĩa kwaranĩria na rũhonge rwa mĩtitũ KFS gwetha kĩhonia gatagatĩ kao. Francis Mwangi wa Wawĩra na riboti ĩno. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka mĩingĩ mũtitũ ũyũ wa Ndaragwa ũkoretwo ũgĩtema itemi inene harĩ kuongerera mũigana wa magetha ma irio kũrĩ mũingĩ, amu gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari makoretwo makĩrĩma kuo o makĩramataga mĩtĩ. Ĩndĩ ica ikuhĩ aikari nĩ magirĩtio gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria ũrĩmi mũtitũ-inĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aikari gũteta kĩrĩro kĩrĩa gĩkinyĩire atongoria mwena ũyũ. Kuna ombi moja ambao watu hapa wameomba, na mimi nataka kusema kama gavana wa Nyandarua ya kwamba nimesunguka Kenya mzima na nimeona serikali ilipeana ruhusa ya miti kukatwa na miti ilikatwa. Kitu ambacho naona kinaendelea sasa ni miti inapandwa, lakini wananchi wanakubaliwa kulima katika forest za Kenya. Hizi forest ni za hawa wananchi. Hii mchanga hii ni ya hawa wananchi. Kwa hivyo wanafaa kuheshimiwa. Gavana Kĩarie Badilisha oigĩte ikinya rĩrĩ rĩtinarũmĩrĩra kĩhoto, amu mũingĩ nĩguo ũkoretwo ũkĩramata mĩtĩ na kũgitĩra mũtitũ ũyũ, na ũguo matigwĩtĩkĩra ndeto ĩno thiĩ na mbere. Hatutaki mtu atoke mahali ametoka anakuja ni kama ameleta msitu yake hapa. Hii msitu ni ya Nyandarua. Ikichomeka sisi ndio tunazima.
hata sisi ndio tunazidi kupanda miti ndio tuzuie mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo hatutaki mtu kujibeba ndio mkubwa kufukuza wananchi kama wanyama. Na turarakara muno riria tukuona thigari cigioka cikanyita amwe aitu na cikamaingata na cikauga ati nimekumahingira. Ithuĩ tukwenda kuheana warning tondu aikari a guku Ndaragwa kana aikari a guku gwitu Oroborosat tutigwitikiria miaka iyo yothe tukoretwo guku na nituraigua mititu iri ingi andu ni maretikirio marime, andu ni maretikirio maingire na maretikirio makurie miti cikuranire hamwe na irio tondu thirikari ni kinyite handu angikorwo ithu turoria mugunda turime twirimire tugie na irio citu mutige guturehagira irio iria ci heu mutige gutureha irio cigethetwo kundu kungi igoka thina witu mahitia mahitu makiri hagwitia mugunda o tukirime. Badilisha hamwe na MCA wa Shamataru Benigeta umoritie ruhonge rwa kuramata mititu metekere kugia na giikaro na muingi niguo gucirira ndeto ino. Muingi ukiuga ni wihariirie kurumirira mawatho mothe nao metekerio guthie na mbere na kurima. Handu-ini ya Kameme TV kuma Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua nie njĩtagwo Francis Mwangi wa wira. Kuma Nyandarua tuge kaunti-ini ya Kiambu na nĩ aikari a itura ria Ngarariga Kaburi wodi-ini ya Bibilioni kaunti-ini ya Kiambu rĩu matigĩtwo na wagagu kũrũmĩrĩra gĩtingĩ kĩa hinya wa thitima kũgũa na kũhinga barabara mwena ũcio. Aikari a maugĩte na thengia wa gũkaĩra kambuni ya ũtambia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Power gũtirĩ ikinya yoete ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kuona waya icio no ihutio nginya nĩ ciana. Njaũ wa Kĩnuthia harĩ na riboti ĩno makĩria. Nĩ mbica ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Bibilioni kũrĩa gĩtingĩ gĩkĩ gĩa thitima kĩgwĩte na gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ aikari itũra rĩrĩ. Thengia wa ũguo gĩtingĩ gĩkĩ nĩ kĩhingĩte barabara ĩno na kũhotomia mĩthiĩre ya aikari. Kũringana na aikari mwena ũcio nĩ matarĩirie guoya ũrĩa ũmagũmĩire kuona waya cia thitima itigĩtwo icunjurĩte thĩ. Wakiumire gĩtingĩ-inĩ ũroka ũgwĩte nĩ hakorwo nĩ ũranyite nyũmba tũtingĩrĩ ho. Moke matwĩkĩrĩre mwaki mekĩre gĩtingĩ kĩngĩ matwĩkĩrĩre tũtige gũikara ũguo rĩu tũkĩ barabara-rĩ tũtigũkĩragĩra andũ haha barabara na gĩtingĩ na waya ici. Nĩ maugĩte thengia wa igeria rĩao kũhũra riboti kũrĩ kambuni ya Kenya Power gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩtio rĩu magĩtigĩra maya kũgũmĩrwo nĩ ũgwati kuona ciana nyingĩ cia thukuru igeragĩra barabara ĩyo o ũndũ ũmwe na gũkorwo gĩtingĩ kĩu kĩgwĩte mũciĩ wa andũ akũrũ. Ndĩragereka tondũ andũ no mainamĩrĩire na hĩndĩ ĩyo tũtiũĩ kana kĩna mwaki kana gĩtirĩ. Ngoretwo ngĩcarania nao nginya nĩ ndũmĩire customer care messages na makauga makahe reference number na makauga nĩ megũtake emergency ĩyo no nginyanagia na thaa ici tũtirĩ turona ũteithio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gĩtingĩ gĩkĩ kĩragwa nja na kĩrarĩ na mwaki. Ũguo tiga nĩ bahati ya Ngai na hararĩ kairĩtu karaingĩraga haha gate-inĩ karakorwo gethara mwaki ũraihũrire nja na tũrona mũtino mũnene mũno tondũ thaa icio na gũtiragereka ũkĩgerera no ũkungire na nĩ tũretigĩra ciana citũ igĩthiĩ cukuru. Kwa ihinda rĩrĩ itũra rĩu rĩtigĩtwo nduma-inĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ arĩa mahũthagĩra hinya wa thitima kwĩmathĩra ũboco na oho magĩtigĩra kũnyamario nĩ ekinaĩ ũtukũ. Na ndahota kũhũrĩra andũ a Kenya Power thimũ na nĩ manjĩra nĩ megũka mone situation ũrĩa ĩhana na ndacoka ndamera poro nĩyo thũku tondũ nĩ ĩbuthĩte nĩ kĩratũmire ĩgwe no mwaki currently ndũrĩ disconnected tondũ ndĩraigua nĩguo ũrehoriri koguo in short do disconnected handũ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩhoya na already ndamahũrĩra thimũ nĩ moke mahote ku disconnect mwaki ũcio o magĩ process poro ĩyo ya thitima nĩgetha moke magĩkĩre nĩgetha mwaki ũgĩcoke. Nĩ kũrĩ na andũ makoragwo makĩruta wĩra na thitima ĩno ta rĩu he mũrata wakwa haha ũguo ũkoragwo akĩrĩithia ng'ombe na hũthĩra thitima ĩyo na gũkinyĩria thaa ici ambĩte kũrũgamia maũndũ mothe okorwo nĩ ta arĩa makoragwo makĩhũthĩra wifi bado gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrathiĩ na mbere. No na kũhana ũguo marĩ na mwĩhoko thutha wa mũndũ wa wendi mwega kuga nĩ akũmateithĩrĩria gĩtingĩ kĩu kĩeherio. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ngarariga kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Na tukĩrora riboti ya mũthia nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Embu ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene nĩ yambĩrĩirie tabarĩra
ya kũgacĩrithia ũthii wa na mbere na njĩra ya waki wa barabara taũni-inĩ ya Embu arĩ ta njĩra ya kũnyihanyihia mũthĩanĩro wa ngari, ũndũ ũrĩa ũkoretwo arĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ atwarithia a ngari. Tabarĩra ĩno nĩ ĩkenereirwo nĩ aikari hamwe na ahũri biacara arĩa maugĩte waki ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria gũkũra gwa taũni ĩyo o ũndũ ũmwe na kuongerereka kwa igoti rĩrĩa thirikari ya kaunti ya Embu yũnganagia taũni-inĩ ĩyo. Gathoni Wang'ang'a na riboti ĩno. Tabarĩra cia waki wa barabara hamwe na kwenjwo kwa mĩtaro ya gũthereria maĩ taũni-inĩ ya Embu nĩ hĩndĩ cinyitithĩtio thing'a. Tabarĩra ici irakinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Embu ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene nĩguo kũhũthia mĩgendere kũrĩ aikari, ũndũ ũmwe na kũnina mũthĩanĩrĩro mũnene wa ngari ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire taũni ĩno. Kweli hakuna mtu anaweza enda kuweka biashara kwa kichaka. Hakuna mtu anaweza enda kuweka biashara mahali ambapo hakuna usafi. So watu wengi wataweka biashara, yani we will have investors. That's what I'm saying. Na unajua investor akikuja anakujanga na employment akiwa amebeba na ngunia. Mvua ikinyesha, gari zilikuwa zinasikana nchu, ilikuwa karaini kamoja tu ya gari ya kuteremka na kupanda. Kwa hivyo ikifungania kwanja hapa supermarket ilikuwa mbaya sana. Lakini saa hii tuko na alternative B. Yani ukitokea ukiingilia kuvukuvu unatokea huko sel. Aikari hamwe na ahũri biacara matongoretio ni Morris Nyaga ni makenereire tabarĩra ĩno ĩrĩa maugĩte nĩ kũmahe rĩera rĩega rĩa kũrutĩra wĩra, ũndũ ũmwe na kũgacĩra kwa ũthii wa na mbere. Nyaga nĩ augĩte wona barabara icio ciarĩkĩrĩra nĩ ikũgacĩrithia ũtonga kaunti-inĩ ĩyo, ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria arĩmi kumĩria magetha mao thoko-inĩ nene ya Embu. Wana hiyo njia tunaenda ya ku make sure that our towns ziko smart na ziko sawa, inakuwa ina attract investor. Na investors tusifukuze, tukae chini tuongee, tu agree. Wakati investor anakuja anapita njia kama hiyo anaona iko sawa, iko quiet, anakuja anafikiria I can invest my billion here. Rĩu aikari aya nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩtigĩrĩre nĩ yagucĩrĩria aigithia kwa wũingĩ, kuona waki wa manyũmba nĩ wambĩrĩirie kũnyitithio thing'a mwena ũcio. Hii town tukikaa chini tufanye investors conference, a serious one. Asiria na tukuwa na kitu inaitwa blueprint. Tusiseme tunafanya investors conference na mdomo ama vitu za kuandika kwa diary. Lazima tukuwe na kitu inaitwa blueprint. Na hiyo blueprint ipitishwe na iende county assembly, ipitishwe. Ikipitishwa kama ni mashamba zenye ziko empty hapa town, tukuje tukae chini na governor tuambie governor sasa hii shamba inaweza katakato. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Na mwireri hau nĩo tũgũtirĩhĩra mũtambũrũko witũ ũtukũ wa ũmũthĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waigua tũtikoragwo na riboti cia mathako, tondũ kwambĩrĩria thaa 4 nginyagia thaa 5 cia ũtukũ nĩ ithaa igima rĩa tabarĩra ya extra time na mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Nyokabi kũmũrĩka maũndũ matiganĩte mĩthako-inĩ ngũrani, kuma mũbira wa magũrũ, mĩbira ya moko, mahenya na maũndũ matiganĩte, o ũndũ ũmwe na macindano marĩa marakĩrĩ kuo ma ngari mũthia-inĩ wa kiumia nĩ njũĩ nĩ ekũmahutia. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani Mwathe.